హలో అండి, హాయ్, వెల్కమ్ టు దారం స్టూడియో. నేను మాధవి. ఈరోజు మనం ప్యూర్ సిల్క్ శారీస్ చూడబోతున్నామండి. ఫస్ట్ శారీ ఒక సల్ఫేట్ కలర్, వైట్ కలర్ ప్రింట్ అండి. లీవ్స్ డిజైన్ తోటి బార్డర్ లాగా వచ్చింది, పైన కింద ఇలా వస్తుంది. మధ్యలో అంతా చిన్న చిన్న బుటీ వస్తుందండి లీఫ్ డిజైన్ తోటి. పళ్ళు, బ్లౌజ్లో చిన్న బుటీ వస్తుందండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. శారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్, ఇది టెక్స్చర్ శారీ అండి. పెసర పచ్చకి కౌటు సల్ఫేట్ కలర్ బార్డర్, పైన కింద మధ్యలో అంతా బుటీ అండి. ఫ్లవర్ లీఫ్ బుటీ, 3 లీవ్స్ కలిపి ఒక బుటీ లాగా ఇచ్చారండి. పళ్ళులో జరి గీతలు, ఒక సల్ఫేట్ కలర్ బ్లౌజ్, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ లాస్ట్. సారీ కాస్ట్ 4800. నెక్స్ట్ వన్, ఆర్చ్ గ్రీన్ అండి. షిబోరి ప్రింట్ వస్తుంది, వైట్ కలర్ తోటి షిబోరి ప్రింట్. పళ్ళు, కలంకారీ పళ్ళు. దిస్ ఇస్ కలంకారీ బ్లౌజ్ అండి, సేమ్ కలర్ రెడ్ కలర్ బ్లౌజ్. పైన కింద బార్డర్ వచ్చి మధ్యలో అంతా కలంకారీ ప్రింట్ అండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్, బ్లాక్ అండ్ వైట్. బ్లాక్ మీద వైట్ కలర్, క్రీమ్ కలర్ ప్రింట్ అండి. ఇలా వస్తుంది. పై వైపున చిన్న లీఫ్ బార్డర్ అండి, క్రింద వైపున కొంచెం పెద్ద డిజైన్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ పళ్ళు. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్, ప్లెయిన్ బ్లాక్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. శారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్, లైట్ ఆరెంజ్ అండి. క్రీమ్ అండ్ లైట్ ఆరెంజ్ కాంబినేషన్. మస్టర్డ్ ఎల్లో ఆర్ ఆరెంజ్ మిక్స్ అయినట్టు ఉందండి కలరు. మధ్యలో అంతా షిబోరి ప్రింట్, పైన కింద బార్డర్. పళ్ళు, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్, లైట్ పెసర పచ్చ కలర్ అండి. పైన కింద రెడ్ కలర్ బార్డర్ వస్తుందండి, చిన్న కట్టి అంచులాగా రెడ్ కలర్ బార్డర్. పైన అంతా వైట్ కలర్ తోటి చిన్న చిన్న బటర్ఫ్లైస్ అండి. కింద బార్డర్లో టులిప్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నట్టు వస్తుందండి, టులిప్ ఫ్లవర్స్. పళ్ళు, రెడ్ కలర్ పళ్ళ మీద కలంకారీ డిజైన్ అండి.
బ్లౌజ్ కూడా కలంకారీ డిజైన్ వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ ఓవరాల్ సారీ ఇలా ఉంటుందండి. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్ ఆరెంజ్ కలర్, క్రీమ్ కలర్ తోటి రెండు వైపున బార్డర్ వస్తుందండి ఫ్లవర్ డిజైన్ తోటి. పళ్ళు, దిస్ ఇస్ పళ్ళు. చిన్న ఫ్లవర్ బుటీ తోటి బ్లౌజ్ అండి. దిస్ ఇస్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్ మస్టర్డ్ ఎల్లోకి హ్యాండ్ పెయింటర్ సారీస్ అండి. హ్యాండ్ పెయింటింగ్ అండి. కింద పైన బార్డర్ ఫ్లవర్స్ బార్డర్ లాగా వస్తుంది. పళ్ళు, దిస్ ఈస్ బ్లౌజ్. కింద బార్డర్ వస్తుందండి బ్లౌజ్కి. ఓవరాల్ సారీ ఎలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్ ఎల్లో, మస్టర్డ్ ఎల్లో. మస్టర్డ్ ఎల్లోకి వైట్ అండ్ పింక్ కలర్ తోటి డిజైన్ అండి. పళ్ళు, పింక్ కలర్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ సారీ సీ గ్రీన్ కలర్లో కొంచెం లైట్ అండి. క్రీమ్ కలర్ బార్డర్ పైన రోజెస్ ఫ్లవర్స్ హ్యాండ్ పెయింటెడ్ అండి. దిస్ ఇస్ పళ్ళు. దిస్ వన్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ అండ్ హ్యాండ్స్కి బార్డర్ వస్తుందండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4200. ఇవండి ఈరోజు వీడియోలోని శారీస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోలో ఏదైనా శారీ మీకు నచ్చినట్లయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయ్యే నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా పంపి మీ శారీని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. ఓకే అండి, మరిన్ని కొత్త కలెక్షన్ అయితే మళ్ళీ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.